Bienvenidos y bienvenidas a la Unpublished Interview con Xander. Ni yo me lo creo, ni ustedes tampoco. Les traigo a todos ustedes esta entrevista con el legendario actor estadounidense Xander Berkeley. ¿Cómo estás, ustedes? Bien. Bien. Felices. Happy. So happy. Todo cool. Es un honor tenerte, es una maravilla. Linterna verde, siniestro, todo. Wow. Gracias. I had a friend translate because my Spanish is so bad. Solamente comunicar. Muy poquito. Mi español, muy mala. Me gustó mucho todo de América Latina. La verdad. De mi corazón. Desde mi corazón. Thank you, gracias. Es un honor. So we begin. Xander, tu carrera en voiceover, que es totalmente envidiable. En el año 1994, ¿sí? Tienes la oportunidad de conocer al mundo de la animación en ser Otto Paganini, la famosa serie de TikTok. Y lo cual es importante y a la vez muy rico de saber de qué métodos aprendiste por tu cuenta, ¿sí? Al darle voz a un personaje polifacético de una larga lista de joyas de la animación. Acordémonos que Paganini es multifacético en ese sentido de su personaje. We're having technical issues, but we will start with the questions. Okay. As we know, you got a very, I say, enviable career in the world of voiceover. One of the characters that people most remember is Otto Paganini in that cult series that is The Teeth. What do you learn in all your years in the voiceover career to give that very polyphacetic, that layers to the voice of your characters, not only from Otto Paganini, but from all the series, man? You've been in All Real Monsters, Johnny Bravo, It's so great to have somebody remember Paganini and Real Monsters. I loved doing them so much. As you may know from my film and television career, having come from the theater, my biggest dream was to transform in whatever way I could to help tell stories. And so animation, when I got into animation, it just opened it up so that I didn't have to play a tall, blue-eyed white guy that was a little bit edgy like I did for the most part in film. I could be a short, round little monster. I could be a sort of something that looked like a donkey. I could be all kinds of different things, which just expanded for me the repertoire as a repertoire actor from the theater in film, voice, and television. So I loved doing all that stuff. Tomé tu pregunta. Agregué también no solo los personajes de esa serie de culto de Teeth, increíble obviamente, sino All Real Monsters, Johnny Bravo. Y él dice que primero que se siente muy honrado de que se recuerden esos personajes. Ya son muchos años, ¿no? Son 20 años. Y esto dice que todo viene de sus raíces en el teatro. El trabajo en voice over y obviamente los años de práctica lo han llevado a tener este repertorio de voces y tan polifacéticas, tan enigmáticas, porque la voice over le permite hacer algo que no se puede hacer frente a la pantalla, que es, como lo dicen las palabras de él, interpretar a este hombre alto, rubio, ojiazul, muy peculiar, que es lo que ha hecho en cine, sino hacer, por ejemplo, dice que recuerda mucho su trabajo en A Monsters, en A Real Monsters, que dice que es un personaje muy querido, dice que el voiceover le permite, pues, no sé, hacer un papel como el Dr. Paganini, como el de un burro si desea hacerlo. Entonces todo viene de su formación teatral. Un poco más adelante, 2 años después, en 1996, ¿sí? Él vuelve
a otra vez dar voz en Mighty Ducks, ¿sí? En la serie animada, que es donde interpreta a grandes personajes entrañables. Y esa pregunta es muy importante, que la verdad estaría feliz de que Sander me respondiese, es ¿cómo ideó desde su perspectiva que el personaje de Phineas B. Piper fuese un villano tan entrañable, al igual como lo fue también Hans en The Doomman o Siniestro en Batman, The Brave of the Blood, entre otros? Okay, Sander, you know we are going to talk about this. I got this video game, but not the video game. We're in the vast range of characters that you had played in the voiceover. Of course, we got the good guys, but we got the bad guys. We got the bad guys from the Mighty Ducks, from Dotman, from Batman Brave and the Ball, and so many series. Jones wants to know, how do you create those layers from those characters, because again, there are villains, but they are very enigmatic. He got many interests in Dotman and the Mighty Ducks because he's a fan from both worlds. But I ask from everything, how do you build the voice of a villain, a great villain? My father was an illustrator and an artist, and I started drawing from the time I could crawl, and sculpting and painting, but I draw all the time. And so I love to look at a drawing and meld with it and become it while I'm looking at it and feel like I am that and channel a voice that would fit that image. I love it. Dice que el padre de Sander es dibujante, es ilustrador. Eso le permitió a Sander desde antes incluso de gatear, dibujar. Bueno, él habla acá que eso, hay una faceta en la carrera de él que conocemos, ¿no? Que es su faceta como escultor, como artista. Bueno, al adentrarse y ver las obras, pues estoy imaginando pues Sander viendo las obras de su padre y ver las miradas, el aura que genera ese dibujo. Él le gusta sumergirse. Entonces, por eso es que él ha creado, digamos, como ese background, esas capas de sus personajes, de sus villanos, tan enigmáticos, porque imagínatelo a él, pues, mirando a sus personajes, a Mr. Hans, así, de frente al dibujo y derritiéndose ahí. O sea, dijo, no, voy a transportar mi mente allá. Entonces, buenísimo. Buenísimo. Y mi primer pregunta va relacionada con la película Gattaca. Quisiera que nos preguntara cómo, qué es lo que más disfrutó trabajando en esa producción. Okay, Sander, we are going to talk. He's Cesar from Mexico. We are from Colombia, and he's going to talk about a cool movie, Gattaca. Gattaca has become one cool movie. The message is getting so much bigger these times. And he wants to know, like every fan of this movie, how was the experience with working with Andrew Niccol, as I guess, the director, those amazing actors that Ethan Hawke, actors that like you are now in the pinnacle of their career with great roles. Tell us. And then some that were in the pinnacle of their careers years before, who I had the great good fortune of working with because it was among their last films, like Ernest Borgnine and Gore Vidal, and Alan Arkin's still going strong, bless him. But those were, the whole experience was amazing. I think I was trying to remember if Ethan was at the very first read through. I remember I was one of the first people at they have a lot of times they'll have a director will choose an ensemble of actors so they can hear their script read out loud. Mm-hmm. Andrew Niccol, it was his first film. Mm-hmm. It was negotiated that he would get to direct because he had traded the rights of the Truman Story
to Sony, to not such a shabby director. As you know, Peter Weir, one of my personal favorites, got to direct that. And his consolation prize, Andrew's consolation prize, was that he would get to direct Gattaca. And he had done so much homework. It's like when a great band does their first record. They've been working on it for so many years. They've got so many beautiful songs, and they almost can't ever top that first record. He had done so much homework for Gattaca. He had a look book, they call them. You're familiar. Mm-hmm. I think it must have been 300 or 400 pages. Wow. And it was sitting there, and we got to go and look at it like the Holy Bible, and look through the pages of what were going to be his visual inspirations. And he blew me away from that first. While we were all milling around, I went over to the lookbook and I went, "Oh my God! Oh my God! This is going to be brilliant." And I was happy that whatever I did in the read through resulted in my not being thrown aside and getting to play the role in the film. And it was when Ethan and Uma were first meeting. Mm-hmm. Ethan and I hit it off right away. We would have lunch every day that I was there, and I got to watch sorry for the noise there. Their first flirtation and courting and chatting with him. And Ethan was such a cool guy, as you know, even as a youngster, though it was Jude Law's first movie too. But Ethan and I were the ones that were sort of hanging out at lunch, and every day we would have a different guy. Like Gore Vidal would sit with us one day, and then Alan Arkin the next. And I remember my father had told me about Gore Vidal, that he's been carrying on a love affair for decades with himself. And that Alan Arkin was in such contrast. And I can remember Ethan rolling his eyes when Gore would leave and going, "What a blowhard." Incredibly informative storytelling, but it was all about him. And then Alan Arkin told all these stories all about other people, and they honored other people, and they were hysterically funny. They were great jokes from the pantheon of theater jokes about the Barrymores, about the Lunts, these legends, and he was transmitting these tales to us, and we just would bow down. But it was so perfect for the atmosphere of the film, which was out of time. It was so ahead of its time, and it used references of the 1940s in the 1990s in order to be futuristic, which is, to me, that's how you do it. What cycle is going to come back around? People are going to be wearing fedoras. People are going to be wearing, like in the future, as we are. Some of us never stopped. Of course. Oh, man. Thank you. No, wow, qué respuesta. Bueno, en la pregunta yo le dije que pues no solo pues la importancia que tiene Gattaca, pues ahorita el mensaje de la película, sino haber trabajado con estrellas que ahorita están en su punto más alto, o sea, Ethan Hawke. Y dice que lo interesante es que no solo se habla de las personas que ahorita están en sus puntos más altos, como Ethan o Xander, sino que en esa película estaba Ernest Borgnine, Alan Arkin, que pues afortunadamente sigue trabajando, Gore Vidal. Entonces él nos cuenta, voy a ser breve porque me contó una anécdota bellísima. Bueno, bien se sabe que Gattaca fue la primera película de Andrew Niccol, director de culto, y en el año 97 se estaba negociando porque Andrew Niccol iba a ser el director de The Truman Show, y The Truman Show quedó pues en manos de Peter Weir. Se podría decir que Gattaca es su proyecto de consolación, pero no es así. La cuestión es que Andrew Niccol se metió tan de lleno en pues, la atmósfera de esta película, en la preproducción, que él tenía un libro de 300 páginas con todo, que era como la Biblia de Gattaca. Oh my God. Literal, exacto. Y literal, pues tenía los actores como que, bueno, esta es la Biblia.
porque sabemos muy bien todo el mensaje de la película, ¿no? La eugenesia, pero no solo eso, sino, pues bueno, gracias al papá, Xander admiraba mucho a Gore Vidal. Gore Vidal es uno de los escritores favoritos del padre Xander. Y pues para una experiencia genial, oír, pues, no solo a Gore, sino a Ernest, a Alan, en esas conversaciones como, sí, de genios intelectuales, preguntándole obviamente sobre sus libros, sobre sus visiones de la vida, y él sentirse como que, wow, o sea, esto es lo que papá me decía, ahora lo estoy viviendo. Y fue el ambiente muy cool. Dijo que también que de primer momento conectó con Ethan, que eran los primeros roles de Ethan, pero que conectó muy bien con él, son muy amigos, y que esa atmósfera fue lo que llevó a que el mensaje de la película trascendiera. O sea, bien se sabe que es una película que en los 90s está ubicando cosas del pasado, de los 40s, que se podrían estar viendo ahora y se están viendo ahora. Dice que, bueno, que al igual, lo digo en tono broma, que incluso dice que se iban a usar fedoras y ropa de los años 40. Ahora dice que él todavía usa esa ropa, pero que parece una experiencia increíble, porque dice que compara a Gattaca, el trabajo de Andrew Niccol en Gattaca, como el de aquella persona que tiene que lanzar su banda, que tiene que lanzar su primer disco, lanza un disco perfecto y es muy difícil que lo replique. Increíble. Okay. Así, maestro, te vamos a mostrar un tributo a los 40 años de tu carrera actoral. Así Fine. que disfruta. So, this is a little commercial. Yes. No, you deserve it, man. Muy bien. The tribute. Eastern Bloc Robot Cowboy. Welcome to Antwerp. I am Octo Paganini. Certainly you've heard of my criminal genius. I am known throughout Europe as the virtuoso of villainy, the maestro of maleficence. Come on, make it snappy, Larange, before more hunter drones show up. All right, let's get to work. There's one thing puzzling me. How did you get here from Parkworld? The butler. Can I call you the butt? Another classic. I'd hate to choose between them. I am Hans. May I help you, gentlemen? You betcha, Heinz. We're from A1 Plumbing. You're from A1 Plumbing? Yes, we're from A1 Plumbing. Oh, are these the men from A1 Plumbing? Yes, they say they're from Come on, we don't even have a plot yet. Your poor attitude annoys me. Oh, want a piece of me too? The freedom of the entire universe is on the line, and our first duty is to the innocent people we swore to protect and serve. You're right. Of course. The more we fight, the farther away Despero gets. Actually, I'm closer than you think. Look upon my magnificence, the fullness of my power. You see now why there's no hope. Wowzer, that boy's had a real growth spurt. The universe needs control. You, of all men, must understand that. Fire! I knew I should have charged this. How did he ever get into the Corps? An influential uncle pulled a few strings. At least I can count on one man on this team. The armor and the ring work on
the same principle. It's all about will. Focus that, and there's no limit to what I say. In order to stop a riot in L.A., I need Panthers on board with that. You tell me the feds want to unblock the Panthers' phone line so you can have a conversation with them. You didn't hear me say that. And you didn't hear me say this. The other Negro leaders have agreed to, and I respectfully ask them to cooperate. Go, now! Sun goes down in an hour and a half. We're looking at a couple minutes. Tell me about what kind of a wrinkle. There's a hostile U.S. paramilitary unit standing between you and the bomb. Coral Snake team headed up by Colonel Ron Samuels. Yeah, that's the same unit that took out our plane. What the hell is going on, George? Why is a U.S. military unit aiding these terrorists? Well, as far as we know, they're not. That's what we can make out. They want to be the ones to secure the bomb, and for whatever reason, they're going to treat anybody who stands in their way as an adversary. Our best bet is still you getting past them to the bombs. Climbing. You're saying that they're almost out of breathable air. No, wait a second. That's not what he said. He said we're working. Mulder, what are you doing? Murphy's dead. You killed him. I found him like this. I heard one of the doors close. I came out to check it out. What are you? He's lying. You could have done it, not even knowing. No, he said he didn't do it. I don't have any of this. You checked him yourself, Hutch. No, 6 hours ago. It was one of you. Stop it! Stop it! Shut up! Mulder, just put the gun down and let Hodge give you a blood test. So he can doctor the results. I'm not going to let him stick a needle in me. He could be infected. He has to be confined now. Then just turn around and let us take a look at your neck. I'm not turning my back on anyone. As far as I'm concerned, you're all infected. Hodge is right. We ought to lock him up. Mulder! Gotta get that gun up. What's the dog's name? Hey, Janelle. What's wrong with Wolfie? I can hear him barking. Is he okay? Wolfie's fine, honey. Wolfie's just fine. What are you? Most of the parents are dead. Disgusting. On my own terms. Whatever the medium you choose. The gun's only as good as one who holds it. Otherwise, just use is limited. Un aplauso a Xander. Very thorough and up to the moment. Dice que lo editaste muy bien, en los momentos exactos, lo dijo Xander. No, dígame que para mí es un placer poder hacer esta oportunidad, poder disfrutar tanto de su trabajo todos estos años en lo que nos ha deleitado con todo. Y sabe que es lo más importante, porque ahí, como George Manson, ¿sí? En 24, en la serie, la exitosa serie, te entregaste de lleno, Xander, ¿sí? Incluso cuando estabas dentro del maquillaje del personaje, sabemos que eres escultor. Y como en la imagen muestra, ¿sí? Ahí tu faceta sobre que eres gran escultor y todo lo demás. Cuéntanos de esa faceta artística y cómo lo incluyes en tus roles. Okay, well, Xander, John first tell us that he repeats, for us it's an honor to have you, so this video is nothing compared with the respect that we had for your career. And we got a question, because this question is from John and from myself. In your work in the series, in the hit series 24, you don't only play the role of George, sorry, but you
also are in the makeup department. You also create the makeup from your character. We know that also you are a sculptor. How do you combine those passions, those crafts, also in your work of acting? They went mano a mano, mano y mano. Mano a mano. And junto, todo. Having grown up drawing was one part. Second part, when I was maybe 10 años, yes, I would pick a good friend, to stage a fight. And I would get cork. I don't know where I heard if you burned cork from a wine bottle. I didn't drink the wine. My father drank the wine. I lit the cork to make smudges, and I took ketchup to make cuts, and took a big stick, break it, and then put it back together and have it placed there. So we would have the fight in the front yard and throw each other around, hit each other, take big falls. And I would end up like on top of him, and then he would grab the breakaway stick and smash it over my head. And I would catch it like that, but we would wait until a car was coming by so that it would look just from their point of view like I'd been smashed over the head. And that's when my blood and smudges paid off, and I would lay there on the curb, and cars would screech to a halt. He would run off, and they would say, "Are you okay?" And I go, "Yeah, I'm fine." I'd run off. And it was this incredible experience of, again, just telling a story, messing with people, getting them to believe something that wasn't real. And my father, instead of punishing me when he caught me doing this, went and got me a professional makeup kit and a book by William Corson. It's the Bible to this day of stage makeup. And I studied it, and I learned everything, and I joined the theater shortly after, and because I had skills, I could sculpt and paint and draw, mostly sculpting and drawing at that point. But those skills were perfect for applying. In my kit was nose putty, derma wax, and I would make gashes on my hand and freak my mother out, and partly games, but then also early in the theater, I became a makeup artist. That was how I got into character. Like with the animation and looking at a drawing, I would have an image in my head of what this character would look and sound like, and I would make my face become that. And when I looked in the mirror and I saw another person, saw what looked like the character in my mind, I was in character. It was my magic of transformation. And then I could go on stage because I believed it when I saw it, and I knew that they would. And my early experiences in the theater, the most exciting moments for me were when somebody who had seen me in the last play saw me in this one and refused to believe that I had played that other part. So that to me was that was what I based everything on. And I worked in the theater as a makeup artist as well as an actor. When they needed two people to be identical or to look like a character from history, I was brought in as a young man to do those effects in the theater. Okay, thank you. Bueno, John, creo que alcanzo a traducir. Dice que va de mano a mano, como tú lo viste, va de mano a mano. Y todo comenzó, él nos cuenta una anécdota muy bella, sé que alcanzo a contarla. A los 10 años le gustaba jugar mucho con un amigo a escenificar peleas. Entonces había un consejo que decían que si tú, pues él había oído, ¿no? Que si agarrabas corchos, bueno, él decía que obviamente las botellas de vino del papá, si agarrabas corcho, con el corcho tú podías hacer los prostéticos. Entonces él hacía esas peleas, obvio, eran completamente montadas en la calle. Entonces él una vez hizo una pelea donde al final
la batalla terminaba con él al lado de la carretera y pasaba un carro y él se hizo un maquillaje de como si el carro le hubiera pasado encima y entonces después se paraba y entonces la gente le preguntaba, oh, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Resulta que el papá lo descubrió y en vez de regañarlo, le compró un libro que es considerada la Biblia del maquillaje prostético hasta el momento. Desconozco el autor, pero en la traducción te lo digo. Y él comenzó con eso y eso lo llevó directamente al teatro, porque bueno, listo, comenzó leyendo esos tips de maquillaje pues para hacerse heridas y pues hacerle broma a la mamá, pero él después lo llevó al teatro y en el teatro él trabajó como artista de maquillaje. Para él el mayor logro era que la gente viera la obra y después lo viera él después de la obra y dijera, no, pero tú no eras ese personaje, ¿cómo así? Porque él, al igual que con las voces de los dibujos animados, él se imagina cómo es el personaje y empieza a crear. Entonces, eso mismo hizo en 24. Se imaginó hacer el personaje y empezó a crear su maquillaje. Y ese mismo trabajo, por ejemplo, muchas veces necesitaban que hicieran personificar, por ejemplo, personajes famosos. Entonces, él se encargaba, él era incluso la persona que los personificaba. Dijo, bueno, listo, este personaje, el maquillaje y todo. Entonces, va de mano a mano porque se podría decir que gracias a esa historia y gracias a esta anécdota, el maquillaje terminó llevándolo a la actuación. Bueno, mi siguiente pregunta, es la siguiente. De todos los universos en donde él ha trabajado, ¿hay alguno en donde le gustaría vivir? Okay, Xander, in all the multiple universes that you had worked, there is one in particular that you want to live on? Oh no, there's so many wacky universes. I love el mundo. Mucho amor para nosotros, mundo. And I never felt, I always wanted to travel in time and in mind. But I never wanted to leave the planet Earth. I wanted to live all over, and I got to work all over the world in film, and I'm so grateful for it. I worked in Nicaragua in 1987, in Chile in that same year, 3 months in both places. I worked in China, I worked in France and England and Bulgaria and all over the place. And I love the whole world. I love everybody in it. There's not a group of people that I don't love. And so I feel like I want to keep discovering the Earth, and I don't have that itch to go into outer space. I got to play Buzz Aldrin in addition to Apollo 13, playing the press secretary. I got to be the man himself, Buzz Aldrin, in Apollo 11 that not many people got to see. And I felt like I traveled to the moon between Apollo 13 and Apollo 11, and I'm so grateful. But that's about as far as I can imagine. Mars, maybe. Some of these other galaxies, the Superman world, Krypton. But that's about it. Okay. Dice que ama mucho el mundo, que de hecho le interesaría más viajar en el tiempo, en las épocas, y tener la posibilidad de transportarse, pero que pues gracias a tu trabajo lo ha hecho. Dice que, bueno, creo que escucharon los países, ¿no? Estuvo en Nicaragua, en Chile, en Bulgaria, en Francia, y nos cuenta una anécdota muy, muy interesante, ¿no? Se conoce bien el papel del secretario de prensa en Apolo 13, pero hay un papel que no es muy conocido, que es el de Buzz Aldrin, obviamente el segundo hombre que pisó la luna. Eso fue en Apolo 11. Wow. Dice que entre Apolo 13 y Apolo 11, él pudo viajar a la luna. Dice tal vez conocer Marte. Bueno, está Krypton, obviamente, en lo que se logró en sus trabajos con Superman, pero dice que hasta ahí, que para él no existe nada más bello que este mundo y sus épocas. Ok. César, ¿puedes continuar? Ok. De acuerdo. Mi siguiente pregunta va relacionada
con bueno, él ha aparecido en Kick-Ass y en The Walking Dead. Ambos proyectos son inspirados, bueno, están basados en cómics. Para hacer esto, los personajes de estos proyectos, ¿es necesario consultar cómics o basta con el guión que les da la producción? Okay, Sander, you had worked in so many movies inspired in comics, of course. Cesar mentioned Kid-Ass and The Walking Dead that got so famous, so recognized in the world. But in terms of working in material that comes from comic, the directors always ask you to read the comics or just the script, the screenplay from the TV show or the movie when you're working on comics. On the cartoons, they just have you come in, read the script, come in, and they'll send you a picture of the character. Sometimes I auditioned. Sometimes Andrea Romano was a director of a lot of the things that I did, and she would just she knew I could do almost anything, and she would just give me different characters, and I would just come in and look at the picture, and then take the script, and I'd be familiar with the lines enough. And then it was so fun. So often you'd sit around with a music stand in a room, recording booth, each with your own microphone, and you quietly turn the pages or slip one page away and slide it without making a sound, because you're just reading it together, and you'll do several passes, but that first time through, just bringing it to life with voices is so fun when you're working with these great voice actors. The Walking Dead, you may be getting to, and I don't want to jump the gun, but that's the one live action thing where it was from a comic book. And I really, I had them print out every page of every comic book that my character had been in. So I could, I was in a suite for 2 weeks before I started shooting. In this place, it was almost like a cult compound outside of Atlanta, where I think businesses had conferences, but it was just this weird place with its own little lake, and there was nobody there but me at that time, and because everybody else was already an established character living wherever, and I was staying in this hotel compound, and I just had a huge king-size bed and a second king-size bed that I wasn't sleeping in. So I had them print them all out, give me all the comic books, and then I asked them if they would print out all the Gregory images, and I laid them all out on the bed, and I had a mirror, and I would study whatever the physical posture, like whatever it was, and I would just try and get the facial expression exactly from the comic book, and then I'd look in the mirror, like almost sculpting my face or my body, the different postures, the repertoire of postures he had. It's almost like we call it in drawing, in coloring books that my father never let me use, but they're called dot to dots, where you create the picture by going from 1 to 2 to 3 to 4, and I would try to figure out, using each one of these images as a 1, 2, 3, 4, or as a 1, 5, 10, 15, I would try to figure out what the other dots were that would bring them together, but still take you to those graphic positions and gestures. And then by doing them over and over, you start there, you put them into your body, and then that helps you find the voice that comes out of it. And it was really fun. I loved it. Wow. Okay, I will translate. Bueno, César, dice que cuando se trataban los voiceovers, Andrea Romano generalmente fue la directora de una gran mayoría de proyectos los que trabajó en voiceover, y generalmente ahí les entregaban el guión. Se les entregaba el guión. Bien sabes, Xander pedía pues
ver algunas gráficas para ver cómo era su personaje. Creo que ya había respondido eso antes, pero en su trabajo en The Walking Dead, wow, ¿qué hizo? De repente esto, bueno, listo, surgió la serie y en Atlanta, en un lugar donde se hacen conferencias y todo, bueno, él está en una suite y habían 2 camas presidenciales, king size. Él estaba acostado en una de las camas y él le pidió al staff, necesito que impriman cada parte del cómic donde salga mi personaje. Y se quedó mirándolo así, mirando cada postura, no solo la postura en los diálogos, sino por ejemplo cuando habían varios, sabes muy bien que es una serie, un reparto grandísimo, entonces cuando su personaje está ubicado entre varios personajes para saber cómo está ubicado él, decía que eso le recordaba mucho algo que hacía de niño, aunque el papá pues no le gustaba que lo hiciera, que fuera que en vez de los libros de dibujo, considera los libros de puntos, de punto 1, punto 2, punto 3, hasta que veras la imagen. Decía que este trabajo, o sea, listo, aquí está, digamos, página 1 del cómic a página 100, ese trabajo de sentarse a ver las relaciones de su personaje y estudiarlo, era como unir los puntos y eso le permitía construirlo. Y dice que fue muy loco, pero fue muy divertido y que él haya decidido tomar esa opción de nada. Me veo todas las páginas y mando imprimir todas las páginas de mi personaje para sumergirme, pero eso pasó fue en ese proyecto en particular, en The Walking Dead. O sea que para los fanáticos de The Walking Dead, él creó su personaje imprimiendo cada página del cómic y aprendiéndose cada movimiento y todo para generar la voz. Es muy increíble. Wow. Una gran pregunta, una gran respuesta. Además, bueno, ya pronto vamos a tocar el tema sobre The Walking Dead. The Walking Dead. Por algunos colegas, pero también hay por énfasis es en un corto que es de mis favoritos, un corto que él aparece que se llama The Godfrey, ¿sí? Ahí él hizo una elaboración con el personaje dando metáforas a la vida, ¿sí? Y entonces uno piensa, muy bien, yo voy a querer preguntarle a Xander sobre cuál sería ese mensaje, ¿sí? Que todos nosotros, acá nosotros, tus fans, las personas que te verán en la entrevista más adelante, ese mensaje queremos saber todos nosotros y quienes verán esto ahorita en estos momentos duros, ¿cuál es ese mensaje que quieres transmitir ahora al mundo que quizás la gente no conozca? Okay, Xander, as you may know, here there are some hidden fans of your work of The Walking Dead, but John is also a fan of your work in short films. There is one short film that struck John that is called The Godfrey. I think is that how you pronounce it? And he said that the character was using metaphors to talk about the world. So in the vein of that character and that short film, what will be the message for the world today in all the conditions that we are living now, in all the craziness? I don't know. What will be the message from the Godfrey from the world now? Oh, the gadfly. Yeah, that's so interesting. Now, what question? I didn't know that people had even gotten to see that. John saw it. Yes, John saw it. John loved it, and John wants to know what will be the message, knowing that in this short film the character tells in metaphors to explain the world. What will be the message from that movie or from that character in the world that we are living now? Well, you know, it was all Socrates, and it was verbatim. Socrates, as Plato wrote it down word for word in the trial of Socrates. You know, I think the message remains exactly the same. You can't change. You can't improve on Socrates. Yes. That was why it was so fun to work on that, to take an exact language translation and to make it contemporary. Then when we did it 10 years ago? More. John, ¿de qué año es el corto? Se está preguntando Xander. Bueno, si no estoy mal, es del 2011.
2011. Yeah, 10 years 10 ago. years. Yes. I can't improve on Socrates. I won't. Well, no, but that's a great word. Perfecto. Perfecto. Yes. I will translate. Wow, John. Vas a pensar que fue una mala respuesta, no, pero fue una excelente respuesta. ¿Por qué? Y una excelente pregunta. Es que The Gadfly está inspirado completamente en el juicio de Sócrates. Lo que hizo Xander fue tomar, o sea, él no cambió ninguna palabra. Lo que hizo fue adaptarla a este mundo moderno. Él dice que no se puede generar un mensaje para el mundo ahora porque ese mensaje que está en The Gadfly, hace 10 años, obviamente, ese mismo mensaje fue el que redactó Sócrates. O sea, todas esas palabras y esas enseñanzas del filósofo y de ese libro, de The Trial, del juicio, se adaptan a cualquier momento. O sea que la mejor forma, yo creo, de llevar el mensaje o la respuesta es yendo a la fuente. Pero estoy sorprendido porque creo que ni tú ni yo sabíamos que fue una adaptación de Sócrates. Eso es bastante increíble. Y no solo, ese corto ha trascendido y ha encantado a muchos, a quienes nosotros comprendemos cada uno sus vivencias, ese buen vivir, ese cada día, esas experiencias. También en el 2018 el filme El Maestro. Ese es uno de mis filmes que a mí me ha encantado porque ese personaje de Mario Castelnuovo Tedesco es influyente. La pregunta ahí es, ¿qué pudo aprender Xander como persona al darle vida a ese gran personaje? Okay, Xander, as you know, we are going to talk about the Maestro. What are the things? Muchas gracias para eso. Yes, John, as John has said that's word also strutting. He wants to know what did you learn about playing that character. Okay, Xander, as you know, we are going to talk about the Maestro. What are the things? Muchas gracias para eso. Yes, John, as John has said that's word also strutting. He wants to know what did you learn about playing that character. I learned so many things from Mario. You know, the pure love of what you do, just doing it because you love to do it. That is your reason, your sole purpose, and anything on top of that is gravy, as we say. You know, it's and he would have liked more credit. He would have liked more this or that. But at the end of the day, his passion for art, and not just music, but all art, seeing life as art everywhere you turn, and every poem you read, every breath you take, every painting you look at, and that it's this exquisite dance of life that we get to have. And if we get to do it as artists, wow, it's enough. Say bastante, suficiente, ni más. Ni más. Ok, I will translate. John, bueno, primero te agradece por preguntarle, porque pues es un proyecto muy personal que él lo ha marcado. Dice que lo que más aprendió de Mario fue el amor, pero no solo el amor a la música, sino el amor al arte mismo, que es la vida. El amor, bueno, el arte que no solo puedes encontrar en un poema, sino también en un aroma, en aprender. Aquí voy a digamos, hacer una traducción incluso al costeño, ¿no? De que lo más importante es amar, digamos, amar lo que hace y amar ese todo, y ya el resto es barro, ¿no? ¿Te acuerdas que ya en la costa dicen, dijo gravy, le saca barro? Entonces, esa fue la enseñanza que le dejó este personaje y este film, que para él lo marcó mucho, para él es muy, muy importante, el amar todo, y eso lo ha aplicado en todo, aprender a apreciar el arte de lo que es la vida. Excelente. Bueno, hay dos preguntas que son de dos gran fans de Xander Berkeley al interpretar a Gregory en The Walking Dead. Tom Grimes Cosplay
Wow. Es del Reino Unido y tiene una pregunta muy importante. Él ha dedicado casi su vida en personificar a Rick Grimes. Lo más importante es la pregunta que tiene para Xander es: has tenido muchas muertes épicas, Terminator 2 siendo una de mis favoritas. Es una muerte que destaca para mí. ¿Cuál es la que más te llama la atención y cuál crees que es la mejor muerte que has hecho en tu pantalla? Es Tom Grimes desde el Reino Unido. Okay, Sander, this question comes from Tom Grimes from the United Kingdom. He is one of the persons that we had the honor to have here because he's a man so embodied in the art of cosplay. And of course, he has played the role of Negan. Look at him. The man is awesome. And he wants to know, as a fan of your work, you had played so many great death scenes in movies. One is, of course, the scene from Terminator 2. But what is your favorite death scene from all the movies and projects that you had played? The hardest one to do, but the most famous one of all, Terminator 2. I mean, you can't top that. Yes. I mean, I knew I still had better performances ahead of me, but I could never top that death scene. And it's a fun one because a lot of people think it's CGI, but no, very, very practical in combination with computer-generated effects. It was at the beginning of that whole light and magic industry, and George Lucas's studio and James Cameron and Stan Winston was the special effects supervisor. And, you know, I had the back of my head was, they did a cast of it so they could make a flat piece go against my neck that would hold a retractable blade sticking out of the back of my head that would go this way and look like it was going that way. And I had to practice sword swallowing for real with a real blade for 2 weeks. I can't even brush my teeth without gagging. So so I had to practice that so I wouldn't throw up on set. And then Stan Winston forgot to take the kitchen cupboards, you call them cupboards, into account. He just measured he forgot the counter. And he imagined that I was just standing right up against the cupboard, but he forgot that I had to bend over the counter in the house where we were shooting. So I had to do a back bend with the blade going down my throat. And in the beginning, they ran a tube of milk and a leche and a tube of sangre, of blood, down the back of the blade that would divide at the back. And then so it would come out blood and milk and not be pink, not mix. Yes. And that made people almost throw up on set. And so they took that off, thank God. And we spent the rest of the night until 4 a.m. with just the blade and the retraction and the puppetry. It was pure puppetry, but they had to match. I had to hold still while they took photographs of the entire room to put the reflection on the blade later. And then I had to, like, all the windows in the place it was a lot of very incredibly difficult technical things. And then added to that, I had to lie on the ground after I'm released from the blade like this for 4 hours without moving while they bring in the silver, the tin suit and let the wife out, bring the tin suit in, and then bring Robert Patrick in the police uniform to walk out of frame. And Cameron said, if you move this much, you fucked our entire night. Wow. So long takes without blinking, which I'm a pro at. At that point, I'd already developed the skill of not blinking and not breathing and not moving. Special skills. And so they put it all together into an incredible thing. Wow.
Dice que la gente tiende a pensar que en esa escena se usó CGI. No hay CGI. Bueno, eso fue obviamente los primeros trabajos de Industrial Light and Magic, obviamente, de George Lucas, obviamente James Cameron, el director. Dice que para que se viera real, porque no es una espada de plástico, es una espada real, él tuvo que aprender por 2 semanas el arte de tragar espadas. O sea que en realidad él tenía, él tenía en realidad una espada en su garganta. Hubo una cuestión ahí compleja porque se suponía que para hacer la postura, o sea, al retraerse, se tenía que como que adecuar de cierta forma la cocina para que él pudiera acostarse. Parece que esto, pues, a las personas del Industrial Light Magic se le olvidó eso. Entonces, él en realidad está teniendo esa postura súper incómoda, una cocina de verdad. Dicen que hubo una toma que se eliminó, pues dice él afortunadamente, que fue que, como se sabe que eso fue con un bote de leche, se mezcló sangre con leche. Pues no era sangre falsa con leche, pero que no se viera de forma rosada. Dicen que cuando hizo esa toma y empezó a caer esa leche, esa sangre falsa, la gente empezó a vomitar. Entonces por eso se eliminó. Por eso se eliminó. Por eso se eliminó. Puede ser. Dice que lo más complejo es que, bueno, listo. Entra la espada, la remueve, y venía después esa complejísima escena donde obviamente la esposa se convierte en Robert Patrick. Ahí no hay efectos computarizados. Le tocó quedarse, 4 horas en esa postura. Él, gracias al teatro, aprendió el arte. Dice que son habilidades especiales. Aprendió la habilidad de no parpadear, no respirar y eso. James Cameron le dijo, traduciendo con groserías: si te mueves 1 centímetro mientras hacemos esta toma, te jodes toda la escena. Así que él se quedó 4 horas en esa postura para lograr lo que él dice. Claro, sí, es su escena de muerte más memorable por todo el trabajo que tuvo. Wow. Eso sí es algo sumamente muy bueno. Además, los fanáticos, ahora sí, que quienes están aquí, agradecemos a Elena Yuraima, quien también le gusta The Walking Dead, pero también Nigan Cosplayer desde España. Él formula esta pregunta y es como para darle cierre a la mítica serie más exitosa, ¿sí? Bueno, ahí le muestro a lo que es a Nigan Cosplayer, que es gran admirador tuyo. Ahí puedes ver su trabajo, apoya el universo de The Walking Dead. Y la pregunta para ti, Xander, es: ¿qué pudiste disfrutar de Gregory? ¿Cuál fue ese último momento de la última aparición tuya que muchos fanáticos no conocemos? Okay, Xander now is from Nigan Cosplayer. He's from Spain, also a fan of the series and a cosplay artist. He wants to know, what do you enjoy most of playing Gregory? And knowing that all the aspects of we can say that the end of the finale of your character in this series. Yeah, I think working with Stephen Ogg, we had just a great chemistry. The guy who was writing for us, who was running the show at the time, had an idea that he would take George Mason from 24 and put him together in a scene with Trevor from Grand Theft Auto. And he was like a matchmaker, because Stephen and I just like clicked and became, best friends. And there was that kind of chemistry where you both are dedicated to working really hard on it and having a wide array of choices, so that when you came to set, you were totally prepared, but you could be totally in the moment. And we played off each other so much that they had to develop a whole camera move just for our scenes, so that, because nothing would match every take, we were so connected to each other in every take. I was reacting to him, he was reacting to me in the moment, so that they had 2 long angle lenses that they worked at, so that they could always cut
from within the same take, because nothing else would fit, because we would do it differently each time. And it was very exciting way to work, because we were bringing some new life to the show at that point. It had been sort of doing its thing, and all of a sudden, like, whoa. And the camera crew and the cast and everybody got a kick out of it. And Andrew Lincoln is just such a great guy, and all the directors and the camera crew and everybody was such a good vibe, and it was just a really great experience. Trying to keep it real and keep it really funny at the same time. That was my favorite part. Okay, thank you. Bueno, igual vas a flipar. Dice que lo que más le gustó fue la química de trabajar con Steve Bob. Cuando se empezó a generar esa química entre los personajes de Gregory, el director le dijo que quiero que sea como que George de 24, que está hablando con Trevor de Grand Theft Auto. Entonces, imagínate eso. Dice que gracias a esa química, la química fue tal que se tenía que usar 2 grandes angulares solo para tomar las escenas de ambos, porque cada vez que corte, se repite, la escena era distinta, porque había una dinámica tan buena, que nunca había una escena igual. O sea, ellos están tan compenetrados en el personaje que listo, se divertían en el set, pero acción, diálogos distintos y todo. Sabían muy bien que esos diálogos venían ya de una parte del show cuando, se podría decir así, los dejaron a ellos. O sea, como que el show tomó un rumbo donde digamos que ellos eran los que casi tenían que tomar ahí el timón. Pero él dice que no, que trabajar con el equipo fueron geniales directores. Siempre se hizo una experiencia amena donde, digamos, estaban estos momentos de diversión, pero también estos momentos de seriedad. Pero pues es increíble porque ya saben muy bien cómo creó el personaje, y el saber que no solo lo creó, sino que logró una química tan grande con su compañero de escena, lo llevó a que hubieran nada más 2 cámaras para ellos. Esas 2 cámaras solo eran para diálogos entre ellos, y nada más imagínate, ¿no? Trevor de Grand Theft Auto con George de 24, o sea, imagínate. Buenas noches, mi amor. Oh my God, thank you. El amor. George, tú eres muy afortunada porque Xander, not only Juraima is one of the beautiful women that wants to say hi. A friend of mine called Ana Cardenas says that he sends you a bit hot. He can love because he got a very day on the job. But Ana sends you a bit hot. Ana Cardenas. Besos. Besos. A Okay. todos. Una César. última pregunta, una yo y vamos con toda. Ok. Bueno, retomando un poco sobre Gattaca, quiero preguntarle qué piensa él sobre los remakes y si le gustaría que hicieran un remake de Gattaca. Wow. Oh, César, yo te diría que no, pero bueno. Xander, a very tough question to do for myself as a fan of the movie, because César, in this, I don't know, in this trend of remaking everything, will you be the core of doing a remake of Gattaca or not? Please don't touch that Yeah, movie. do something else. Try to do something else. Make something new. This desert of imagination that's going on right now has got to come to an end, and we've got to find an oasis. We've got to find a new source, a new river of inspiration to carry us to the ocean. It's too much. We've been crawling in the desert. I feel inspiration is close. My wife and I are working here in Maine we're developing properties to bring film production here, but also to bring people to get off the treadmill, to think outside the box and off the grid, as we say, and come and try and tap new resources in their imagination. All the greatest people that we've worked with, to give them a little holiday, like a summer camp for grown-ups, creatives, and their children, maybe creatives of all ages, to come and explore new ways of telling stories and new stories to tell, or old stories, very old stories to tell in new ways. You know, it's time to
really challenge our imaginations. And I think that the pandemic is an opportunity to stop and think and start anew. I need to do that thing because I'm a writer and I need to do another book, new stories. Ok, César dice que no. Por favor, déjenla como está. Nos dio una respuesta muy buena. Dice que sí, que las nuevas ideas son un oasis en medio de toda esta locura del remake y todo. Dice que la pandemia se tiene que convertir en un escenario para crear nuevas historias. Por eso él con la esposa tiene una compañía que no solo le ayuda a las personas, a los productores, digamos, a grabar en Maine, sino que también se convirtió en una especie, él dice que de campamento de abuelos, dice, pero también de sus hijos y nietos, donde genera ideas nuevas. Dicen que, bueno, que él ha tenido la suerte de trabajar con cineastas con ideas buenísimas, y él dice que no, que es necesario crear. Dicen que dejen la película tal como está. Sí, yo también no pediría tocar gata. Sí, yo tampoco. Pero, y que él tiene ese trabajo, creo que hemos ido algún día a ese campamento, él tiene ese trabajo donde reúne a esa gente, tenemos ideas nuevas. Dice que la pandemia me tiene que convertir en eso, y obviamente yo aproveché y le dice que sí, no, yo tengo que escribir mi segundo libro en la pandemia, y esas ideas son buenas, entonces no, dejen a Gataca quieta. Sí, es lo mejor que puede uno hacer. Xander, esto te va a alegrar la noche. Le envío los nombres de 2 cortos más importantes que son para los jóvenes: The Guide del 2015 y The Jump es del 2019. Lo más importante que uno debe comprender es cuál es ese mensaje que le puede transmitir a los jóvenes cineastas. Okay, Xander, this is the last question. Taking la última. Yes. My mom says don't never say the last because the last is we die. She always says that. La próxima, yes. Dice, tomando taking in note the movies, The Gift from 2015 and The Jump, movies that are directed to the younger audience. What is the message, not only for young people, but for young creators? As you can see, Cesar and John and myself, we are also indie filmmakers, and we need and thank you, and we need that final message from you, from those 2 movies, and a message from young creators. To never stop creating, to work always at what you love to do, and help your friends. Don't say no because you've made it and you only work for money. Still work for no money, and work for your friends, and do it for the love of doing it, for the love of getting better at it all the time, and loving getting better at it all the time. It just gives life meaning. Yes. If it's, you can't make meaning about money or fame. Mi madre warned me about those 2 things. She said, this is Texas wisdom, old Texas wisdom. My mother was in her 40s when she had me. And she said, before I went to Hollywood, when I left the theater, because in the theater we do it just for love anyway. That's what we do, and people get, the minute they start to make a little money, they forget all that. What? But my mother said, well, now, honey, money's only a problem if you have too much or too little of it, don't you? Well, I've only experienced the latter. I've yet to experience the former. I'll have to take your word for it. Well, you should. You'll find it to be true. And then she said, and with regard to fame, all I will tell you is you just be careful what you ask for, because you may just get it. Mm-hmm. And then what? And then what? And that second, and then what, put a fear in my bones. And so I never made it about fame or money. It was just, it made me ask always, and always step back a little bit from the grabbing that carrot, and always seeking the carrot of
of love of the craft first. Wow. My advice. Thank you. I will translate. Try. Good luck. Buenas suertes. Okay, no. I got great memory. Working on. John, bueno, le comenté que qué palabras tendría tomando estas dos películas para, como tú dijiste, realizadores. Después le dije a Xander que nosotros somos jóvenes realizadores. Dice que háganlo por los amigos, no importa. No lo hagan por el dinero. No lo hagan háganlo por el hecho de hacerlo y ser mejores cada momento. Y él recordó una frase que le dijo la mamá, porque pues él dice que ha vivido esa extraña experiencia de ver cómo amigos que habían empezado en el teatro de repente comienzan a ganar fama y se olvidan del teatro. Dice que nunca lo hizo por la fama, dice que nunca lo hizo por el dinero y recuerda dos frases que le dijo la mamá. Bueno, la mamá es de Texas. Dice que esto es vieja sabiduría tejana, lo que nos está compartiendo, y que la mamá lo tuvo cuando pues ella tenía 40 años. Y un día iban saliendo del teatro y le dijo, el dinero solo es importante cuando no lo tienes y cuando lo tienes. Dijo eso. Y la segunda frase que le dijo es, cuidado con lo que deseas, porque algún momento va a ocurrir. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Dice que ese segundo y después qué lo asustó y le quedó grabado en su mente y pues se ha convertido en como uno de los motores de su vida. Entonces dice que nunca lo hizo por la fama ni por el dinero, lo hizo por este hermoso amor a las artes y al arte de la actuación, y yo creo que se merece un aplauso. No. Yes. Maestro. Muchas gracias. Thank you. La foto. A la cuenta de 1, 2, 1. Amazing to roll in The Walking Dead. Oh, gracias. Sí. Gregory, poco malo. No mucho bueno, pero I hate you, Will. I hate. Lo odié a Gregory en The Walking Dead. She hated Gregory. I hated Gregory. Everybody did. That's what I was there for. You love to hate me. Okay, Ana Cárdenas sends you a bit hot. Do you have something to say to Ana Cárdenas? Hola, Ana. ¿Cómo estás? Ustedes. Muchas gracias para todo, y su gente, su amigo, y para esto. Thank you. And we can sort of amplify it that way, because it was a nice interview for the Latin American world, which I do. My first movie out of America was Volunteers with Tom Hanks, and we shot it in Mexico City, and I just fell in love with Mexico, and then later with Central America, later with South America. Always, my best friend was a composer and a conductor in Barcelona. He moved there and sadly passed away early. But I visited him and his wife there many, many times. I love the Latin American culture and everything about it. So I would love to help spread the word if it helps. I've only been in the airport in Colombia. Oh, El Dorado. El Dorado. En el aeropuerto solamente lo siento. In the airport El Dorado of Bogotá. El Dorado. Porque él dice que ama muchísimo la cultura latina. Dice que el primer trabajo que hizo, de los primeros trabajos que él hizo, fue con Tom Hanks en México. Y ahí después, pues, como bien lo dijo, ¿no? Se movió a Nicaragua. De hecho, dice que solo estuvo en el aeropuerto del Dorado cuando, o sea, la única vez que estuvo en Colombia fue cuando estuvo en el aeropuerto del Dorado para viajar, para viajar. Pero él dice que ama mucho nuestra cultura. De hecho, uno de los, no solo latinoamericana, sino iberoamericana. Pues, sus mejores amigos era un músico de Barcelona, que desafortunadamente pues falleció,
pero que él tiene muchísimo, muchísimo amor por Latinoamérica. John my email or whatever, and he can send me the reel, so I have it. It's fun, and I thank you so much. I'm so honored. I'm so touched and so grateful. You know, I do so many different interviews, but the gift and the gadfly and the animation were really beautiful gifts to me and the maestro. These are projects I do that I never know if anybody's going to see them, you know, and so it's always, it's amazing to have filmmakers in other languages. It blows my mind, and I'm so grateful. Es que me encantó porque esto es un proyecto donde tú te tomas el tiempo para ver las películas y es un homenaje que se le hace a las estrellas. No, con mucho gusto, que yo te lo envío desde el Facebook y ahí conversamos. Xander, maestro, muchas gracias por esta oportunidad. Eres el mejor. También. Okay. Gracias, Xander. Buenas noches. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Thank you. Gracias, maestro. Gracias. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Ya saben, en la Unpublished Interview con John Yatenyo los invita a suscribirse, darle me gusta, compartir y disfruten de estas grandes entrevistas inéditas a las grandes celebridades del séptimo arte a través de las traducciones simultáneas del inglés al español y del español al inglés y muchas curiosidades más.